মাতা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি। মানুষের জীবনের এই তিনটি অবলম্বনের প্রতি ভালোবাসা আর বিশ্বাস পরিপূর্ণ করে তোলে মানব সত্তাকে। মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত বাঙালি মাতৃভূমিকে স্বাধীন করে ১৯৭১ সালে মাতাকে একটি স্বাধীন বাংলা দেয়ার প্রত্যয়ে। বাঙালির এই দুর্বার ইতিহাস ব্রিটেনে বেড়ে ওঠা শিশু কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চ্যানেল এস এর জনপ্রিয় আয়োজন সুন্দর করে বাংলা লিখি ২০১৩-র আয়োজনে এবার প্রথমেই আমরা এসেছি লুটনে প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন করতে। এবারও লুটনের আয়োজনে ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা। লুটনের সুসজ্জিত ক্রিসেন্ট হলে অনুষ্ঠিত হয় মূল প্রাথমিক বাছাই। যথারীতি যথাসময়ে প্রতিযোগীরা হলের সামনে উপস্থিত হয়। দুরু দুরু কিন্তু উচ্ছ্বসিত মনে প্রতিযোগীদের রেজিস্ট্রেশন যখন সম্পন্ন হয় তখন প্রতিযোগীদের কাছ থেকে অংশগ্রহণের উচ্ছ্বাস জানতে এবার উপস্থিত এই ইটস আওয়ার ডে এবং সুন্দর করে বাংলা লিখি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেড়ে ওঠা নিশাত। Yes, it's that time of the year again, guys. Shundor Kori Bangla Likhi 2013. We're back with a bang, with new faces, new competition, and even more new places. Now, I'm here in a very special place. I came here last time with Nadiapur, and I'm here by myself. I've got plenty of friends in this place, so I want you guys to guess a little bit. If you can find out where we are, let me help you. Guys, where are we? Okay guys, now I'm gonna get the verdict from the contestants in Shundor Kori Bangla Likhi in Luton. So I'm gonna come to you first, young man. What is your name? Jamil Rahman. Jamil Rahman. Now Jamil, how does it feel to be on Shundor Kori Bangla Likhi? Okay. It feels good. So who brought you here today? My dad. Your dad. And can you write in Bangla? Yeah. Cool. What's your name? My name's Arif. Your name's Arif. Arif. Now tell me, what does it feel like to be in Shundor Kori Bangla Likhi? It's quite good. Did you watch it last year round? No, I don't actually know what it is. So this is your first time participating in Shundor Kori Bangla Likhi. So do you learn Bangla outside of school or in school as well? In school as well. That's great. You, what's your name? Amina. Amina. And how old are you? 10. You're 10. So how does it feel for you to be on Shundor Kori Bangla Likhi in Luton this year? It's a bit scary. What's your name? Taslima. And how old are you? 12. So how did you get involved in Shundor Kori Bangla Likhi? I practice at home. You practice at home. So can you read and write Bangla fully? Yeah. So are you planning on like taking it for GCSE, anything like that? Yeah, taking in GCSE. Are you taking a GCSE? So how old are you? 12. You're 12. Guys, we have our verdict there from the contestants of Shundor Kori Bangla Likhi. Now we're going to get on to the main competition. See you guys there. প্রাথমিক আলাপচারিতা শেষে এবার মূল হলে প্রবেশের পালা। প্রতিযোগীরা যার যার আসন গ্রহণ করার পরে নিশাত জানিয়ে দিল প্রতিযোগিতার নিয়ম কানুন। ৬ থেকে ১১ বছর বয়সীরা ক গ্রুপে এবং ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সীরা খ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশ নিচ্ছে প্রতিযোগিতায়। তাদের লিখতে হবে বাঙালির ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি দিন: ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। ৩টি ঐতিহাসিক দিনকে শুধুমাত্র লিখে বিজয় ছিনিয়ে আনা নয়, বরং এই দিনগুলির গৌরবগাথা প্রতিযোগীরা অনুভব করতেও যেন প্রত্যয়ী। প্রতিযোগীদের আত্মবিশ্বাসকে গভীর করতে এবার ১০ মিনিট বরাদ্দ ছিল প্রস্তুতির জন্য। নিশাতের কাউন্টডাউনে প্রতিযোগীরা তাই শেষবারের মতো ঝালিয়ে নিল নিজের লেখনী শক্তিকে। Well, by the looks of it, everyone seems to have finished their practicing and the 10 minutes is nearly up. We're going to be moving on to the real exam now. এবার মূল প্রতিযোগিতা। নিশাতের কাউন্টডাউনে শুরু হলো প্রতিযোগিতা। সময় মাত্র 15 মিনিট। এই 15 মিনিটেই নির্ধারিত হয়ে যাবে
সুন্দর করে বাংলা লিখি প্রতিযোগিতার লুটন থেকে ইয়েস কার্ড প্রাপ্ত 10 জন। প্রত্যয়ী প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জেস জানতে নিশাত আবারও প্রতিযোগীদের কাছে। The kids look really hard at work here. The exam is going on, so everyone is remaining silent. But I'm going to go in and find out how really good they are by asking a few questions. So if we come and start over here, let me have a look. What's your name? Amira. Amira. So tell me a little bit about what you're writing. What do you find hard and what do you find not so hard? To see the space. Spacing, so you find spacing quite difficult. It looks like you're doing quite a good job actually, so probably better than my writing. What's your name? Alia. Alia. So what do you find the most difficult thing to write here? Some of the words, the long words. Some of the long words. So are you enjoying yourself so far? Yeah, but I'm a bit scared. You're a bit scared. So who do you think is going to win? You think you want to win it? I'm not sure. So we've spoken to two there. I'm going to go around and find out what's happening in the core group. So if I can just hear. What's your name? Jamil. Jamil. I think I've spoken to you, Jamil. What do you find the most difficult thing to write here? Like the second bit, The second bit. What's so hard about it? because there's like a lot of hard words in it. There's a lot of hard words. What about you? What's your name? Tanbirul. What do you find the most difficult thing to write? This discussion. Squishing together. Did you do it last year? Or is this the first time you're doing it? First time you're doing it. So how did you find the practice bit? Easy. And the practice bit easy. And what about the actual exam bit? You finding that a little bit difficult or do you find that easy? Hard. Find that hard. But you're enjoying your day so far? What's your name? Rani. So did you do it last year as well? No. So this is your first time doing it. How did you find the practice bit? Hard. You found that hard as well. Did you need any help on it or were you just kind of going through it? Just going through it. So do you think you're going to win? Why'd you say that? I'm not good at it. Alright. What about you? What's your name? Fateha. So what do you find the most? Do you have any kind of words that you found difficult to write in this one? No. Yours looks really nice, by the way. Looks better than my handwriting. I've done Bangla before. I've come here before. You come here before, so you go Bangla school. So what did you find that's the most different from last time and this time? Last time you had simpler words. This time you have really difficult words and numbers as well. You have numbers as well. And did you find the practice bit helpful? Hard. Now I'm gonna go and ask a little bit more difficult questions. So over here I see that a couple of people have finished. So let me go and ask them. You can't be shy now. So let me start with you. What's your name? Nama. So it looks like you've kind of completed it and just with time to spare. But do you actually know what is written? Not really. Not really. So how are you gonna find out what's written there? I'm not. I don't know. So you're not gonna go and ask like any of your teachers and stuff? I don't have a teacher. What about your parents? Yeah. So you're gonna ask them. Right? What about you? What's your name? Mediha. Madiha. So, do you know what's written on there? One word. What's that word? Bangladesh. What's your name? I'm done.
So, what do you find difficult to write here? Like a bit scared because seeing everyone and meeting people and they don't know how to write. You, what's your name? Nime. So, do you understand what you're writing here? A little bit. A little bit. What do you understand from it? The first row. Okay. And what about the bits that you don't understand? How are you going to find out a little bit more about that? Practice reading. You're going to practice reading. You're going to ask your parents and your teachers and stuff about it? Yeah. Okay. So, we've taken the interviews of the contestants now. I'd like to find out a little bit more about what the parents think. So, I'm going to go over to the parents and take a few questions from them. শুধুমাত্র প্রতিযোগীরা নয়, উচ্ছ্বসিত ছিলেন অভিভাবকরাও। কিছুটা উৎকণ্ঠিতও ছিলেন অনেকেই সন্তানের প্রত্যাশিত ফলাফল নিয়ে। So of course the kids are sitting their exam today, but it would be very, very difficult for them to sit the exam without the hard work of the teachers and parents. So what I'm going to do, I want to get a little bit of an insight of what it's like and what their thoughts and feelings are. So I'm going to go over and I'm going to ask a few of the parents or teachers. So what are your thoughts and feelings on today's program? আমি আসলে খুবই ভালো ফিল করতেছি, সুন্দর ফিল করতেছি যে জিনিসটা যে চ্যানেলসকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের সুন্দর একটি প্রোগ্রাম করার জন্য, এবং আমি আশা করব প্রতি বছর এভাবে আমাদের লুটনের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে বাংলা শেখার যে প্রোগ্রামটা এটা চালু করে রাখার জন্য। আপনার ফিলিংসটা কি আজকের প্রোগ্রাম নিয়ে? অবশ্যই খুব বেশি আনন্দিত এই কারণে যে আমাদের ছোটো ছোটো বাচ্চারা এত বেশি সুযোগ পাচ্ছে বাংলা শেখার, আর উৎসাহ যে আপনারা দিতেছেন তা খুবই অনুপ্রাণিত করে। আমরা খুব চেষ্টা করতেছি ওরা বাংলা শিখুক, কেন এটা আমাদের মাতৃভাষা, আর আমরা যদি আমাদের বাচ্চাদেরকে না শেখাই তাহলে তো ওরা শিখতে পারবে না। তো শুধু আমাদের বাচ্চা না, আমরা চেষ্টা করি সবার বাচ্চারা যাতে করে বাংলা শিখুক, বাংলায় কথা বলুক। শুনলাম যে বাচ্চাদের নাকি বাংলা শেখানো হচ্ছে, একটা প্রোগ্রাম করা হবে, তাই শুনে আসলাম আর কি। খুবই ভালো লাগছে যে ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় থাকি আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে যে শেখানোর একটা চর্চা শেখানোর আয়োজন করা হয়েছে, তার জন্য আমি খুব খুশি আর কি, খুব ভালো লাগছে। এরকম আরও আয়োজন করা হয় খুব ভালো হবে, মানে শিখতে পারবে বাচ্চারা। ছোট ছোট বাচ্চাদের বাংলা শেখার জন্য এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান চ্যানেলে আয়োজন করেছে, তাদেরকে আমি খুবই ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ এর মাধ্যমে ওরা অনেক উৎসাহিত হবে এবং অভিভাবকরাও আরও বেশি উৎসাহিত হবে ওদেরকে বাংলা শেখানোর জন্য। এরই মধ্যে শেষ হয়ে যায় মূল প্রতিযোগিতার সময়, যথারীতি শেষবারের মতো নিশাতের কাউন্টডাউন। So it looks like the time is nearly up. So I'm going to just announce shortly for the contestants to stop writing. The first that's going to be collected is the core group, and the second that's going to be collected is the core group. So let me go and announce that now. 3, 2, 1, stop writing. এবারে বিচারকদের পরীক্ষা।
ক গ্রুপ থেকে 5 জন আর খ গ্রুপ থেকে 5 জন বিজয়ী পাবে ইয়েস কার্ডস, অর্থাৎ ফাইনালে যাওয়ার ছাড়পত্র। এই কঠিন কাজটি করছেন লুটনেরই 5 জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। So we've spoken to the kids, we've spoken to the parents, we've looked at how exactly they do the exam, but the main people are the judges. So we're going to go to the judges and find out a little bit of an insight of what they look for when they mark the paper. What is the quality of the writing like this year? It's getting better and better because we've been doing it for the last 3 years, and I think it's fantastic. Encouraging the young children's and encouraging the Bangla writing is very important in our community, especially in Bangladeshi community, and I think it's very good that the way they're presenting, the way they're writing. I'm really impressed to see this, and it's definitely I can give these kids a diamond, you know. It's very good. It's very good. I'm quite impressed because we're looking at some of the writings here, and some of the kids only about 6-7 years old, and I got to say their handwritings are much better than mine. And It's better than mine anyway. yeah, all right. Obviously, the attendance was really high, and we are struggling, especially with the younger groups, to choose 5. I think we can choose at least 15-20. But it's a very difficult job. I'm very impressed, and big thumbs up for the young kids. They are only, you can see, 6-7 year olds, and you can't go wrong on that. And big thank you to Channel S for encouraging the young generation. What I was really pleasantly surprised by was how the youngsters, the younger group, had done so much better than the older group. So the handwriting, in fact, is the other way around. So instead of the older group doing better, this time the younger group, the neatness, the accuracy was much higher. So well done to the younger group. জাজেসদের কঠিন পরীক্ষায় প্রতিযোগীরা ফেলে দিলেও প্রতিযোগিতার নিয়মে আসে ফলাফল। এবার সেই কাঙ্ক্ষিত সময়। নিশাতের কণ্ঠে একে একে ঘোষিত হয় ক গ্রুপ থেকে 5 জন বিজয়ীর নাম। So there we have it, guys. We've asked every single aspect, from the students to the parents to the judges. Now the judging is over. We're going to start our main program now. We're going to start and we're going to introduce everyone, and then finally we're going to go to the bit you've all been waiting for, the judging results. The core group ages 6 to 11 is Sabiha Latif. Everyone put your hands together for Sabiha Latif. Congratulations, Sabiha. And the next winner for the core group ages 6 to 11 is Mishkatul Ain Najiba. Everyone put your hands together. Congratulations. Quratul Ain Sanjida. Congratulations. Well done. Guys, can we please give our winners a big round of applause? Give them more encouragement. Well done, Sanjida. Congratulations, well done. এবার খ গ্রুপের পালা। দেরি না করে নিশাত খ গ্রুপেরও একে একে 5 জন ইয়েস কার্ড বিজয়ীর নাম ঘোষণা করে। Now, the next set of awards go to the core group, which is ages 12 to 16. And the first guest I'd like to welcome on the stage to 16 is Amara Ahmed. Well done. Well done and congratulations. Well done and congratulations.
So there you have it, guys. Your 10 winners. Can everyone please give them a well done, guys. বিজয়ীদের ভাবনা জানতে নিশাত আবার উপস্থিত হয় সুন্দর করে বাংলা লিখি 2013 প্রতিযোগিতার প্রথম 10 জন ইয়েসকার বিজয়ীর পাশে। So there you have it, guys. Your winners. We've got our 10 winners, 5 from the core group, 5 from the core group. Now, I'm here with the 5 from 6 to 11 core group, and I'm going to ask them a few questions of how they feel about winning. So guys, how did it feel to be winners? It feels pretty good to be a winner out of the core group. So, in the final in London, you've obviously won this round. Do you think you have what it takes to win the whole thing? If I've won this round, then I'm pretty sure that I could win the next round. So it's really cliffhanging. So here we have our winners from the core group, ages 12 to 16. Guys, how does it feel to be winners? Shocking. I didn't know I'd win, and looking forward to the London competition. I don't think so because I'm not really good at Bengali. Be optimistic. You know, you got to kind of believe in yourself. I think I might win because I practice at home. Speaking of practice, obviously you got the practice round first. Do you think you're going to have to make more preparation for next time? Probably. I'm doing my GCSE Bangla as well, so that'll help as well. Right, so I'm probably going to need to practice a lot at home, and I also have a Bangla class on a Friday evening, so hopefully they'll help me over there and I can prepare. Yeah, I'm kind of excited, but I don't think I'm going to win that much. এত বড় আয়োজন প্রয়োজন সবার সমন্বিত উদ্যোগ। চ্যানেলস টেলিভিশন টিমের পাশাপাশি এগিয়ে এসেছিলেন লুটনের স্থানীয় উদ্যোক্তাবৃন্দ, যারা অনুষ্ঠান সফল করতে বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার হাত। Of course, our show wouldn't be half of what it is without our sponsors. So I'm going to go have a few words with our sponsors. There's a lot of kids involved today. I didn't realize that so many youngsters will actually come to an event like this to participate in a like mother tongue event. We thought it was a great event. Got to meet a lot of the community people and all the kids. Those that won 5 from each group, we felt really overwhelmed and didn't realize kids that age actually do Bengali. Because when I was that age, I didn't actually learn Bengali as much. Alhamdulillah, আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে, আমার কাছে একটা আনন্দ লাগে আজকে আমরা বাংলা কালচার বাচ্চাদের আমরা শিখতে পারা আর আজকে সুন্দর করে যে বাচ্চাদের বাংলা লেখা লেখছেন। আমি ধন্যবাদ জানাইলাম চ্যানেলেসের যে কার্যকলাপ বা চ্যানেলেসে যে আপনারা এই যে টিমে যে হার্ড ওয়ার্ক করছেন স্বল্প সময়ের মাঝে এই ওয়ার্ক করার জন্য চ্যানেলেসে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাইলাম। এবং আমরা লুটনবাসীর আমরা কমিউনিটির মানুষে হেল্প করছেন, প্যারেন্টস সকলে হেল্প করছেন, বাচ্চাদের মা বাপে হেল্প করছেন। এর লাগে আমার বাচ্চাদের মা বাপরে এবং আমার টিচার সকলরে আমার স্টাফ যারা আছে টিচার সকল তারা হার্ড ওয়ার্ক করার কারণে আজকে বাচ্চানি কেন সাকসেস হয়েছেন। ব্রিটিশ বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের পক্ষ থেকে আমরা আজকের প্রোগ্রামটাকে স্পন্সর করতে পেরে খুবই আনন্দ লাগতেছে আমার কাছে, এবং আমরা এটা প্রতি বছর করে থাকি। এবং আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই চ্যানেলসকে যে এই ধরনের একটা উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। এটা সত্যিকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা উদ্যোগ, কারণ আমাদের যে বাচ্চারা আছে দেশে তারা কিন্তু বাংলা লেখাতে অনেক পিছিয়ে আছে। এই চ্যানেলস এই উদ্যোগটা নেওয়ার কারণে তারা এখন তাদের নিজের বাংলা লেখাটাকে কমপ্লিট করে এটা কম্পিটিশনের মাধ্যমে তারা এটাকে ভালো করতে পারবে। We would like to actually help out in the future, and hopefully next year we'll see you back as well with this event, make it bigger and better, and all the best as well for the future. And on the final note, I'd just like to congratulate all the participants and well done to the winners, and obviously the judging panel as well. I don't know about you guys, but I am exhausted and tired. But it's been a great day. We've got our 10 winners from Luton, and until next time, there's going to be more places, more faces, and much more games. So see you then.